Thanks, Amitabh, and thanks everyone for organising this and coming. Again, I'm Tim, I'm an addict. Hi, Tim. Member of your World Board. And I want to start, I'm glad Amitabh said to have fun. When you think of an intellectual property trust, it's hard to equate it with fun. But what I can do is I can connect it emotionally to my own recovery. So, and I will go to the PowerPoint quickly. So, okay, so আমাদের PowerPoint শুরু করছি Fellowship Intellectual Property Trust. Team, it's up to you. Let's start, then I'll follow. Thanks, Rumi. And again, I want to just begin before I go through the PowerPoint to connect emotionally to the Fellowship Intellectual Property Trust. আমাদের PowerPoint Fellowship Intellectual Property শুরু করার আগে আমি আপনাদের সবার সাথে একটু অ্যাটাচ হতে চাচ্ছি। I found recovery, the first time I found recovery was in 1990. আমি প্রথম রিকভারিতে আসি 1990 সালে। I found recovery through a basic text. আমি রিকভারি একটা বেসিক টেক্সটের মাধ্যমে আমি এনে সন্ধান পাই। NA was very small in the community that I lived. নার্কোটিক অ্যানোনিমাসের কমিউনিটি খুব ছোট ছিল যেখানে আমি বসবাস করতাম। However, there were members from Sydney who had connected with members in Los Angeles. আমি যেখানে থাকতাম সিডনি, সেখান থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস কিছু মেম্বারের সাথে আমার যোগাযোগ হলো। And these members, I'll make a long story short, these members had got literature from the office and brought it to Australia. So সেই লস অ্যাঞ্জেলেস মেম্বাররা কিছু লিটারেচার পুস্তক আমাদের সিডনিতে পাঠালো। Early Australian members like Derek D and Garth P. কিছু আর্লি মেম্বার ছিল, ডেরেক ডি, তাদের কাছে এই লিটারেচারটা পাঠানো হলো। Had organised from a gentleman called Bob Stone who used to run the office for us. তো আমাদের বব স্টোন নামে একজন ভদ্রলোক ছিল যে কিনা আমাদের অফিসটি সিডনিতে পরিচালনা করত। And they had organised literature to arrive in Australia. তো তার অফিসের মাধ্যমে এই এনএ লিটারেচারগুলো অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আসলো। And Garth P drove around Australia with literature in his trunk of his car. So Garth P তার এই সব লিটারেচার গাড়ির পিছনে রেখে পুরো অস্ট্রেলিয়াতে এসে ঘুরে বেড়াতো ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য। And fortunately for me, a basic text found its way to the detox I was in. তো সৌভাগ্যক্রমে সেখান থেকেই বেসিক টেক্সটের বইটি আমার কাছে আসলো আমি যখন একটা ডিটক্স সেন্টারে ছিলাম। And today it is a privilege to be involved. এবং আজকের দিনে আমি খুব সৌভাগ্যবান যে আপনাদের সবার সাথে সম্পৃক্ত আছি। In getting NA literature to different parts of the world where it isn't yet. এবং এইভাবে সম্পৃক্ত আছে যে এনএ লিটারেচারগুলো আমি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আমি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারি। So that's why this is important to me to support World Services, to be involved and to enact the Fellowship Intellectual Property Trust. আজকের দিনে সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই আজকে আমি সেই ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের সাথে সংযুক্ত আছি। এই কারণে আমি ফেলোশিপ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ট্রাস্টের সাথে সেই তখন থেকেই সংযুক্ত। With that, we will start the slides. এই বলেই আমাদের আজকে পাওয়ার প্রেজেন্টেশন শুরু করছি। So what is the FIPT? The sole object and purpose of this trust is to hold and administer all recovery literature and other intellectual properties of the Fellowship of Narcotics Anonymous in a manner that will help addicts find recovery from the disease of addiction and carry the message of recovery to the addict who still suffers, in keeping with the 12 steps and 12 traditions of NA. And that comes from the FIPT Article 1, Section 4. FIPT কি? প্রথমেই বলেছি ফেলোশিপ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ট্রাস্ট। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এটা বাংলায় করতে। ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বলতে যেটা হচ্ছে মেধা সম্পত্তি। এটা এক ধরনের সম্পত্তি যার আওতায় হচ্ছে মানব মেধা দ্বারা তৈরি অস্পৃশ্য সৃষ্টিসমূহ। দুই ধরনের অধিকার থাকতে পারে, একটা হচ্ছে শিল্প সম্পত্তি অধিকার আর একটা হচ্ছে সত্ত্বাধিকার। আমাদের এই ট্রাস্টের পুরো মূল
বিষয়টি হচ্ছে গিয়ে আমাদের রিকভারি যত লিটারেচার আছে এবং ফেলোশিপ নার্কোটিক অ্যানোনিমাসের যত ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আছে সেগুলো অ্যাডিক্টদের in a manner that would help addict from recovery from the disease of addiction. So তারা যেন এটা সংরক্ষণ করতে পারে এবং এই মেসেজটা যেন দিতে পারে যারা এখনো সাফার করছে, এবং এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা যেন 12 স্টেপ এবং ট্র্যাডিশনের মধ্যে থেকে এই কাজটা করতে পারি। FIPT Article 1 Section 4. So the FIPT is the legal document that outlines in detail the relationship between Narcotics Anonymous World Services Incorporated, of which I'm a director, and the fellowship as a whole. Basically, NAWS holds the copyright to the fellowship's property, recovery literature, the service symbol, the NA symbol, and the original group logo on behalf of the fellowship. NAWS is accountable to the fellowship, that's you guys, through elected delegates and ultimately the registered groups of Narcotics Anonymous. FIPT হচ্ছে একটি আইনি দলিল যেটাতে খুব সুন্দর করে একটা ডিটেলস আউটলাইন করা আছে, যেটা নার্কোটিক অ্যানোনিমাস ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের সাথে এবং ফেলোশিপের সাথে একটা সমন্বয় করে। মূলত নার্কোটিক অ্যানোনিমাস ওয়ার্ল্ড সার্ভিস এই ফেলোশিপের প্রপার্টির কপিরাইটটা অত্যাধিকার মানে এটা স্বত্বাধিকার রাখে। যেমন আমাদের কিছু রিকভারি লিটারেচার আছে, আমাদের সার্ভিস সিম্বল আছে, NA সিম্বল বা অরিজিনাল গ্রুপ, এটার ফেলোশিপের হয়ে ওনারা রক্ষা করেন। এবং NAWS এই ফেলোশিপের থেকে যারা ইলেক্টেড বডি আছে, এখান থেকে যেরকম যারা রেজিস্টার্ড গ্রুপ আছে, তাদের এই সত্যায়িততা রক্ষা করার জন্য FIPT কাজ করে। So why does NAWS protect our logos and trademarks? It's so all of NA's property remains the property of the fellowship. One of the responsibilities of NAWS, as defined in the FIPT and mandated by the World Service Conference, is to protect the fellowship's property on behalf of the fellowship. NAWS কেন আমাদের এই লোগো বা ট্রেডমার্কটা রক্ষা করে? This is all of NA's properties remain the property of NA fellowship. এই আমাদের নার্কোটিক অ্যানোনিমাসের এই সম্পত্তিটা রক্ষা করার জন্যই আমাদের এই ফেলোশিপ। NAWS এর একটি মূল দায়িত্বর অংশের মধ্যেই পড়ে, যেটা FIPT তে সুন্দর করে বর্ণিত করা আছে এবং যেটা ওয়ার্ল্ড সার্ভিস কনফারেন্সেও সেটা বর্ণিত করা আছে। সেটা হচ্ছে এই ফেলোশিপের যে সম্পত্তি, সেটা ফেলোশিপের হয়ে NAWS এটা রক্ষা করবে। And what about using the NA symbol, service symbol, and group logo? This is so all of NA's property, and sorry, there's the three logos. This is so all of NA's property remains the property of the fellowship. One of the responsibilities of NAWS, as defined in the FIPT and mandated by the conference, is to protect the fellowship's property on behalf of the fellowship. আমাদের এনএজি সিম্বল বা সার্ভিস সিম্বল বা গ্রুপ লোগো আছে, সেটা ব্যবহার করার বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে। তাই এইখানে আমাদের এর প্রপার্টিটা হচ্ছে গিয়ে রক্ষা করার জন্যই, এই ফেলোশিপের প্রপার্টি রক্ষা করার জন্যই আমরা এখানে এই কাজটা করছি। আগেই বলেছি, আবারও বলছি যে আমাদের NAWS-এর একটা প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে, যেটা FIPT তে বর্ণিত করা আছে এবং ওয়ার্ল্ড সার্ভিস কনফারেন্সেও সেটা ম্যান্ডেট করা আছে, যে ফেলোশিপের প্রপার্টিটাকে রক্ষা করার জন্যই NAWS কাজ করছে। নিচে আমাদের তিনটে সিম্বল দেওয়া আছে, একটা এর সিম্বল, সার্ভিস সিম্বল এবং গ্রুপ লোগো। Can members, groups, areas or regions post NA literature or readings on the internet or send literature out via email and list servers? So the answer to this, NAWS is the sole publisher of NA recovery literature. And for that reason, no other person or group is allowed to produce or post NA literature anywhere. When NA literature is posted by anyone but NAWS, it puts the copyright of NA literature at risk. This includes websites, list servers that send out NA literature or portions of it via email or on a regular basis. NAWS has posted information pamphlets on its official website, www.na.org,
So registered service bodies can provide links from their own websites and do not need to post the actual literature on their sites. NAWS also provides a daily subscription of Just for Today daily meditations, and that is www.NA.Org/subscribe. মেম্বার্স যারা আছেন, এনএ মেম্বার্স গ্রুপ বা এরিয়া বা রিজন, এন এর সাহিত্য বা লিটারেচার বা রিডিং কি কোনো ইন্টারনেটে বা ইমেল লিস্ট সার্ভারে দিতে পারে কিনা। নারকটিক অ্যানোনিমাস ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ওনারাই শুধু এন এর রিকভারি লিটারেচার এটা পাবলিশ করতে পারেন, এবং অন্য কোনো গ্রুপ বা অন্য কোনো ব্যক্তি এটাকে পুনর্মুদ্রণ করে বা এন এর লিটারেচার কোথাও দিতে পারে না। এন এর লিটারেচার পোস্ট করতে গেলে এটার একটা কপিরাইট আছে। এই কারণেই আছে যে আপনি যখন এন এর লিটারেচার কোথাও দিবেন তখন এটার যে অথেন্টিসিটি এটা একটা রিস্কে পড়ে যায়। এটার মধ্যে যেগুলো পড়ে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে ওয়েবসাইট, লিভ সার্ভার্স, যেখানে আমরা এন এর লিটারেচারের কিছু অংশ এখানে পোস্ট করে থাকি রেগুলার বেসিসে। NAWS এর একটি ওয়েবসাইট আছে, আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে www.na.org, যেখানে আমরা আমাদের আইপি সহ বা আমাদের লিটারেচারের যাবতীয় ইনফরমেশন সেখানে আমরা দিয়ে থাকি। এটা আমাদের রেজিস্টার্ড সার্ভিস বডি, যেখান থেকে আমরা আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট, যেখান থেকে আমরা আসল যে লিটারেচার সেখান থেকে পাওয়া যায়। তো NAWS শুধু তাই করে না, আমাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আছে, এটা হচ্ছে গিয়া জাস্ট ফর টুডে ডেইলি মেডিটেশন, www.na.org/subscribe। সেখানে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, জাস্ট ফর টুডেটা ডেইলি আপনাদের ইমেইলে চলে আসবে। So many may ask, but if I'm a member, then don't I own the symbols? Can I use them where I want or on my personal website? The answer is no. If you're an NA member, you don't own the symbols of NA's literature. The fellowship, the Fellowship of Narcotics Anonymous, owns the symbols, and you are not a member of that fellowship. In essence, you own a piece of stock in NA, you do not own NA. That stock gives you the ability to participate with the entire fellowship in making decisions about the use of NA's property. Individual members are not accountable to the fellowship, but they are allowed to create 1 or 2 items using the NA symbol for personal use. We have a bulletin, it's the Intellectual Property Bulletin number 2, and that has more detail on that. আমি একজন এনএ মেম্বার হয়ে কি এই সিম্বলগুলি আমি আমার নিজস্ব না? আমি কি তাহলে আমার নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য বা আমার নিজস্ব ওয়েবসাইটে কি আমি এই সিম্বলগুলি ব্যবহার করতে পারবো না? প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ, না। আপনি একজন এনএ মেম্বার, কিন্তু এই সিম্বলগুলার বা এই এনএ লিটারেচার আপনার ব্যক্তিগত না, এটি ফেলোশিপের সিম্বল, আর আপনি ফেলোশিপের একজন মেম্বার এবং ফেলোশিপের অংশ। মূলত যে বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে আপনি এনএ এর একটি অংশ, কিন্তু এনএ পুরোটুকু আপনার না। এই ছোট অংশটুকু আপনাকে যেই জায়গায় সাহায্য করে সেটা হচ্ছে গিয়ে সমগ্র ফেলোশিপের ডিসিশন মেকিং প্রসেসের মধ্যে আপনি থাকতে পারবেন, এবং এই এনএর প্রপার্টি যেটা সেটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। ব্যক্তিগত হিসেবে যে কোনো এনএ মেম্বার এই ফেলোশিপের প্রতি তাদের অ্যাকাউন্টেবল, তার জবাবদিহিতা দিতে হবে। বাট ইচ্ছা করলে 2-1টি এনএ সিম্বলের আইটেম আপনি ব্যক্তিগতভাবে সেটা ব্যবহার করতে পারেন, বা তার জন্য আপনার দেখতে হবে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বুলেটিন 2-তে, সেখানে স্পষ্টভাবে সেটা বর্ণিত করা আছে। And I'd just like to read this. Can we just go back to that slide, please? I'd just like to read that second sentence again. The Fellowship of Narcotics Anonymous owns the symbols. You are a member of that fellowship. In essence, you own a piece of stock in NA. You do not own NA. Thank you. থ্যাংক ইউ টিম। উনি যেটার উপর আবার একটু আলোকপাত করলো সেটা হচ্ছে কি, আমরা সবাই নারকটিক অ্যানোনিমাসের ফেলোশিপের মেম্বার। আমরা এই সিম্বলটাকে আমরা নিজেরা ব্যবহার করতে পারি ফেলোশিপের স্বার্থে, এটা আমাদের না, আমরা ফেলোশিপের একটি অংশ। এটাই উনি আবারও আলোকপাত করবেন।
So can we use NA symbols along with other organisations' trademarks? The answer again is no. It's generally against the law to use any of the NA logo trademarks with other organisation, company trademarks, artworks, slogans like Harley Davidson, Looney Tunes, Dreamcatchers, etc. First, in order to use the other trademarks, you would need to get written permission from the company, which most companies will not give you. And second, it goes against NA traditions to affiliate with any other organisation. For example, placing the NA symbol in artwork that resembles a certain motorcycle company's logo is against NA's traditions and also against the law in the United States. আমরা কি এনএস সিম্বল অন্যান্য অর্গানাইজেশনের ট্রেডমার্কের সাথে ব্যবহার করতে পারি কিনা? উত্তর আবারও খুব সোজা, না। আমরা কোনো এনএ লোগো বা ট্রেডমার্ক কোনো অর্গানাইজেশনের কোম্পানি ট্রেডমার্কের সাথে ব্যবহার করতে পারি না, এটি আইনের বহির্ভূত। যেমন কিছু কোম্পানি আছে, হার্লি ডেভিডসন, লোনি টিনস, ড্রিম ক্যাচার। আমি যদি আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলি, ফিলিপস কোম্পানি, এটা একটা রেজিস্টার্ড কোম্পানি, ওদের কোনো লোগোর সাথে এনএর লোগো আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। প্রথমত কেন পারবো না? কারণ কোনো ট্রেডমার্ক যখন থাকে তখন কোনো কোম্পানির আমাদের একটা লিখিত পারমিশন লাগে যে আমরা সেটা ব্যবহার করতে পারবো নাকি, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই কোম্পানি সেটা আপনাকে অ্যালাউ করবে না। এবং দ্বিতীয়ত, এটা আমাদের এনএর ঐতিহ্যের বহির্ভূত যে আমরা এনএর নাম কোথাও কোনো অর্গানাইজেশনকে ব্যবহার করতে দিব। খুব সহজ একটা এক্সাম্পল এখানে বলা হয়েছে, আমরা যদি কোনো এনএর সিম্বল যেটা অন্য কোনো কোম্পানির সাথে একটু হলেও মিলে, যেমন কোনো মোটরসাইকেল কোম্পানির লোগো সাথে মিলে, সেখানে ব্যবহার করতে পারবো না, কারণ সেটা আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের আইনের বিরুদ্ধে যায়। And an interesting fact, the NA symbol was being used in a Dreamcatcher, which looked cool, but the Indian nation contacted NAWS and asked us not to use their property. The Indian nation owns the copyright to the Dreamcatcher, and they do not grant permission for its use. So that's an example. উদাহরণস্বরূপ একটা মজার বিষয় যে আমাদের এনএর সিম্বলটা ড্রিম ক্যাচার নামে একটা কোম্পানি আছে, সেটা তারা ব্যবহার করতে লাগলো, বিকজ এটা দেখা যায় যে তাদের সাথে খুব সুন্দর মিলে যায়, দেখতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু ইন্ডিয়ান নেশন যেটা আছে, তারা নার্কোটিক অ্যানোনিমাস ওয়ার্ল্ড বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করলো এবং বললো যে যেন এই প্রপার্টিটা তারা না ইউজ করে। ইন্ডিয়ান নেশন ওনস দ্য কপিরাইট, কারণ ইন্ডিয়ান নেশন ওই ড্রিম ক্যাচারের যে সিম্বলটা, সেটার কপিরাইটটা তারা ওন করে এবং তাদের সাথে এটা সাংঘর্ষিক যায়, যেই কারণে তারা এই জিনিসটা ব্যবহার করার কোনো পারমিশন দেয় না। Thank you. So the question of why does NAWS give vendors a license to use NA's property? The answer to this is there is a use it or lose it policy when it comes to trademarks. If NAWS does not use the trademark on a particular type of item, example, jewelry or apparel, clothing, then the fellowship will lose ownership of the trademark on that type of product. Since NAWS does not produce all the various items that our members want, NAWS license vendors to produce those items instead. The licensing program allows the fellowship to maintain ownership of the trademarks and to ensure that these trademarks are used appropriately. Licensing a vendor to use NA logos and trademarks is not, in our opinion, a violation of the sixth tradition. নার্কোটিক অ্যানোনিমাস ওয়ার্ল্ড সার্ভিস কেন ভেন্ডারদের লাইসেন্স দেয় এনের এই সম্পত্তি ব্যবহার করার জন্য? আমরা এখানে ছোট্ট করে ভেন্ডরের যে বিষয়টা বলছিলাম, যেটা হচ্ছে যারা আমরা এখানে সেবা প্রদানকারী, অর্থাৎ আমাদের এখানে মার্চেন্ডাইজিং যখন আমরা কাউকে বানাতে দিই, তাকে আমরা সেই হিসেবে ভেন্ডর বলছি। তো আমাদের একটা পলিসি আছে ট্রেডমার্কের বিষয়, সেটা হচ্ছে কি আপনি ব্যবহার করুন, নাহলে আপনি এটা হারিয়ে ফেলবেন। অর্থাৎ নস যদি এইটা ব্যবহার না করে, ডাজ নট ইউজ এ ট্রেডমার্ক, যদি কোনো পার্টিকুলার আইটেমের উপর যদি নজের এই ট্রেডমার্কটি না ব্যবহার করে, তাহলে ফেলোশিপ ওই
প্রোডাক্টের উপর তার ওই সত্তার যেটা আছে সেটা হারিয়ে ফেলবে, তার যে প্রপার্টি রাইটটা আছে হারিয়ে ফেলবে। এই কারণে আমরা সাধারণত জুয়েলারি অ্যাপারেলের উপর লোগোটা ব্যবহার করে থাকি। যেহেতু নস সব আইটেমই মেম্বারদের জন্য তৈরি করেন না, তো নস যেটা করে সেটা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন যারা সেবা প্রদানকারী আছে, যারা বিভিন্ন জিনিস প্রডিউস করে, তাদের কাছে সাময়িকভাবে এই লাইসেন্সটি দেয়। এই লাইসেন্সটি প্রদানের পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে সেটা আমাদেরকে সহায়তা করে যে ফেলোশিপের মধ্যে, আচ্ছা, ফেলোশিপের যে ট্রেডমার্কটা আমরা ব্যবহার করি সেটা যেন রক্ষা হয় এবং আমরা যেন এটা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। এখন যে কোনো একজন সেবা প্রদানকারীকে যখন আমরা এই লাইসেন্সটা দিয়ে থাকি এনের লোগো বা ট্রেডমার্ক ব্যবহার করতে, এটা আমাদের মতে এটা আমরা সিক্সথ ট্র্যাডিশন অর্থাৎ ষষ্ঠ ঐতিহ্য লঙ্ঘন করছি না। Violation, oh sorry, logo and trademark is not in our opinion a violation of sixth tradition. করছি না। So the question, do we have to let registered vendors sell merchandise at our NA event just because they have a license from NA World Service? The answer is no. As stated in the NA Intellectual Property Bulletin 3, a vendor license from NAWS does not grant access to NA events or functions. A vendor license simply grants a vendor the right to use NA trademarks on its items, not the right to sell those items at an NA event. Only the NA service body responsible for the event can give permission to a licensed vendor. I'm going to say that again. Only an NA service body responsible for the event can give permission to a licensed vendor. Just because you have a vendor license doesn't mean the service body has to let you sell anything. একজন রেজিস্টার্ড ভেন্ডর সেবা প্রদানকারীকে কি আমরা সেই অনুমতি দিই যে আমাদের কোনো ইভেন্টে আমাদের মার্চেন্ডাইজ ছাড়া বিক্রি করতে পারে নাকি? কারণ তারা ওয়ার্ল্ড সার্ভিস থেকে তাদের সেই লাইসেন্সটি আছে। প্রশ্নের উত্তরটা আবারই হচ্ছে না। এটি আমাদের নার্কোটিক অ্যানোনিমাস ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বুলেটিন 3-তে উল্লেখ আছে যে কোনো সেবা প্রদানকারী সে যে কোনো মার্চেন্ডাইজ প্রডিউস করতে পারবে, কিন্তু নস তাকে কখনোই কোনো এনে ইভেন্টে বা ফাংশনে সেটা বিক্রি করার কোনো পারমিশন দিচ্ছে না। একজন সেবা প্রদানকারীর একটা লাইসেন্স থাকতেই পারে আমাদের এনে ট্রেডমার্ক যেই আইটেমে আমরা ব্যবহার করি সেখানে করার জন্য, কিন্তু তারা ডিরেক্টলি কোনো সেলের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না। এটার সাথে শুধুই সম্পৃক্ত থাকবে যে এনে সার্ভিস বডিতে যারা আছে, যারা কিনা এই ইভেন্টের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এবং এই ভেন্ডর নিজের থেকে তার কোনো প্রফিটের জন্য তারা এই ইভেন্টে কাজ করতে পারবে না। সো সেবা প্রদানকারী যারা আছেন তাদের সাথে একটা সোজা কথা চুক্তি থাকবে এই সার্ভিস বডির সাথে যে তাদের এই ট্রেডমার্ক এই লোগোটা তারা ব্যবহার করবে এবং তারা অন্য জায়গায় এটা ব্যবহার করতে পারবে না। তাদের কাছে শুধু সেবা প্রদানকারীর লাইসেন্স আছে বলেই যে তারা এই কাজটা করতে পারবে তা না, তারা সরাসরি সেই সার্ভিস বডির সাথে যোগাযোগ করবে এবং তাদের সাথেই তারা এই সম্পৃক্ততা থাকবে। শুধুমাত্র সার্ভিস বডি কোনো ইভেন্টে এই এনের যে ব্যবহার জিনিস আছে সেটা তারা সেল করতে পারবে, সেটা যে কোনো ফাংশন হোক, কনভেনশন, লার্নিং ডে বা ম্যারাথন। रूमी, यस प्लीज। कैन यू जस्ट गिव एन एग्जांपल? जैसे हम लोग रीजनल आपका कन्वेंशन हो रहा है, हाँ, आप उसमें आपकी जो मर्चेंडाइज कमेटी है वो टी शर्ट्स का ऑर्डर किसी को ढाका में देती है जो प्रिंटिंग का काम करता है टी शर्ट्स पे, और वो प्रिंट करता है, तो वो वायलेशन 6th ट्रेडिशन का नहीं है क्योंकि वो एक मर्चेंडाइज कमेटी जो एरिया ने इलेक्ट की है वो उसका ऑर्डर दे रही है। और अगर वो वेंडर 50 टी शर्ट और बना लेता है और वो आके आपके कन्वेंशन साइट पे उसे बेचने लगता है, आपने उसकी परमिशन उसे नहीं दी है, आप सिर्फ उसे बनवा रहे हैं और अपने लिए बनवा रहे हैं और फिर आप उसे बेचेंगे अपने कन्वेंशन के लिए।
থ্যাংক ইউ অমিতা। খুব সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়েছে যে আমাদের মার্চেন্ডাইজ টিম আমাদের একটা ইভেন্টের জন্য যখন তাদের মার্চেন্ডাইজ করে, যেমন একটা টি শার্ট যদি সে করে, তো আমরা শুধু আমাদের যে সেবা প্রদান করি অর্থাৎ ভেন্ডর, তাদেরকে কিন্তু আমরা কিছু টি শার্ট বানানোর জন্য বলছি, সেখানে আমাদের এনের কিছু লোগো বা সিম্বল ব্যবহার করার জন্য বলছি। এরকম না যে তারা বাড়তি কিছু মার্চেন্ডাইজ বানিয়ে তারা নিজেরাও বিক্রি করতে পারে বা আমাদের ইভেন্টে এসে তারা বিক্রি করবে। সোজা কথা, আমাদের মার্চেন্ডাইজ টিম অর্থাৎ সার্ভিস বডি যে আছে, তারা তাদের সাথে এই ভেন্ডরে সরাসরি যোগাযোগ, এবং শুধু আমরাই অর্থাৎ এই সার্ভিস বডিরই অনলি হ্যাভ দ্য রাইট, তারা এই ইভেন্টে এই মার্চেন্ডাইজ ব্যবহার করতে পারবে, সেল করতে পারবে। So if a group or registered NA service body like the APF wants to create a merchandise for its event, do they need to obtain a license from NAWS? So the answer, all groups and registered NA service bodies have the right to use the NA logos without permission from NAWS within the boundaries laid out in the NA Intellectual Property Bulletin number 1. This is because they are directly accountable to the owners of that property of the Fellowship of Narcotics Anonymous. Groups have a slightly different relationship with the fellowship that is outlined in detail in the Intellectual Property Bulletin number 1. থ্যাংক ইউ। কোনো গ্রুপ বা নিবন্ধিত কোনো এনএ সার্ভিস বডি তারা কি মার্চেন্ডাইজ তৈরি করতে পারে কোনো ইভেন্টের জন্য? এটার জন্য কি নস থেকে কোনো লাইসেন্সের প্রয়োজন আছে কিনা? ওয়েল, এটির উত্তর হচ্ছে আমাদের যত গ্রুপ আছে এবং নিবন্ধিত এনএ সার্ভিস বডি আছে, নারকোটিক অ্যানোনিমাস সার্ভিস বডি, যেমন এখানে আমাদের মার্চেন্ডাইজের কথাই যদি বলি, তাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে এই এনএ লোগোটা ব্যবহার করার জন্য। নজের পারমিশন এখানে প্রয়োজনটা নাই। তবে মনে রাখতে হবে যেন আমরা এনের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির বুলেটিন 1-এ যেটা বর্ণিত করা আছে ওইটার আয়তায় থেকে আমরা এই লোগোটা ব্যবহার করতে পারি, এবং দিস ইজ বিকজ দে আর ডিরেক্টলি। আচ্ছা, এই কারণেই করতে পারি যে আমরা সরাসরি দায়বদ্ধ থাকব ওই এনের যে প্রপার্টি ফেলোশিপ অফ নারকোটিক অ্যানোনিমাস, সেটার প্রতি আমরা সরাসরি দায়বদ্ধতা থাকব। কিন্তু গ্রুপের ক্ষেত্রে এটা একটু ভিন্ন, ফেলোশিপ এই বিষয়টা ব্যবহার করার জন্য সেটা আবার বর্ণিত করা আছে সম্পূর্ণ ডিটেইলস ভাবে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বুলেটিন 1। And the question, does a vendor need to be licensed by NAWS to produce merchandise for an NA event? A vendor does not need to be licensed by NAWS as long as the service body responsible for hiring the vendor retains the rights and ownership of any and all artwork created by the vendor. And this is because there have been cases where vendors design merchandise for a service committee, and because the committee didn't make sure that the vendor turned over the ownership of the artwork, the vendor was able to reproduce the t-shirts and sell them for their own personal profit. আমাদের যে সেবা প্রদান করি, যার যে বিষয়টা বললাম ভেন্ডর, তার কি নজের ধারা কোনো লাইসেন্স প্রাপ্ত হতে হবে কিনা কোনো মার্চেন্ডাইজ কোনো ইভেন্টের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ একজন মার্চেন্ডাইজিং টিম যদি একজন সেবা প্রদানকারীকে দেয়, তার কি নজের সাথে কোনো লাইসেন্স থাকতে হবে কিনা? না, এখানে যেটা বলা হচ্ছে একজন সেবা প্রদানকারী অর্থাৎ যে কিনা আমাদেরকে এই প্রোডাকশনটা করবেন, সেটা নজের সাথে তাদের লাইসেন্স না থাকতে হবে। কিন্তু যে সার্ভিস বডি এই কাজটা করাচ্ছে তাদের সাথে ভেন্ডরের একটা চুক্তি থাকতে হবে, এবং এই চুক্তিতে এটাও থাকবে যে আমাদের সকল আর্টওয়ার্ক অর্থাৎ লোগো সিম্বল যেটা আছে সেটার ওনারশিপ কিন্তু, অর্থাৎ এটার মালিকানা কিন্তু হবে এই মার্চেন্ডাইজ টিম, অর্থাৎ এখানে যদি আমার সার্ভিস বডির কথা বলে থাকি। ফান ফ্যাক্টে একটা কথা বলা আছে, মজার কথা বলা আছে যে অনেক সময় দেখা গেছে ভেন্ডররা বিভিন্ন রকম ভাবে ডিজাইন করেছে সার্ভিস কমিটির জন্য, এবং সার্ভিস কমিটি যেহেতু ভেন্ডরদের সাথে ওই চুক্তিতে আবদ্ধ হয় নাই যে তারা যে বিষয়গুলো তৈরি করবে এটার ওনারশিপ এই সার্ভিস বডি হবে,
তো যেহেতু তাদের সাথে কোনো চুক্তি হয় নাই, পরবর্তীতে সেই ভেন্ডর মার্চেন্ডাইজ টিম যাদের সাথে কাজ করছে তারা নিজেরাই টি শার্ট প্রডিউস করে তারা তাদের লাভের জন্য এটা পরবর্তীতে বিক্রি করেছে। আমাদের এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের সার্ভিস বডি অর্থাৎ মার্চেন্ডাইজ টিম যখন সেবা প্রদানকারী ভেন্ডরদের সাথে যাবে তখন তারা যেন খুব সুস্পষ্টভাবে এই চুক্তিতে যায় যেন এইটি অন্য কোনো জায়গায় ব্যবহার বা বিক্রি করতে পারবে না। And for the question, so when I'm going to hope that some people are my age. Tape vendors is recording vendors, so recording in MP3s or on USBs, things like that. So when I got clean, there were things called cassette tapes. So this is referring to tapes, so recording. So does NAWS license recording vendors? And the answer is no. NAWS does not license recording vendors because NA is not giving up ownership of any artwork when hiring recording vendors. Generally, recording vendors do not own the artwork that is on the tape, if there is artwork, of course. The committee that created it owns the artwork and the audio of the speaker. Thank you, Tim. ওয়েল, যারা আমাদের বয়সী আছেন তারা অবশ্যই এটা হয়তো বা রিলেট করতে পারবেন। নস কি কোনো অডিও রেকর্ডিং যে বিষয়টা আছে সেটা কোনো সেবা প্রদানকারীর সাথে লাইসেন্স আছে কিনা? না। নারকোটিক অ্যানোনিমাস ওয়ার্ল্ড সার্ভিস কোনো সেবা প্রদানকারী যারা এই কাজটা করে থাকেন অর্থাৎ রেকর্ডিং এর কাজটা করে থাকেন তাদেরকে আমাদের কোনো আর্ট ওয়ার্ক এর ওনারশিপ দিই না যখন আমরা তাদেরকে হায়ার করি কাজ করার জন্য। মূলত যারা এই রেকর্ডিং এর কাজটা করে থাকে তারা আমাদের আর্ট ওয়ার্কটা ওন করেন না, যেটা টেপের উপর থাকেন। এই কমিটি যে আর্ট ওয়ার্কটা ক্রিয়েট করেন বা আমাদের যে স্পিকার থাকে তাদের এই বিষয়টা তারা মূলত ওন করেন না। Team, would you like to give an example regarding this? I mean, that would be great. Yeah, sure. So at a recent World Convention, Orlando, so Narcotics Anonymous World Services, we're not a recording company. You know, we could record things like you guys could, but that's not our skill. So we allowed a company to record the speakers, and they were able to, you know, within their business parameters, profit from that. And that provided NA members with recordings for that event, which we couldn't provide. আচ্ছা, এইখানে খুব সুন্দর করে একটা উদাহরণ দিয়েছেন। অরল্যান্ডোতে একটা ওয়ার্কশপের কথা বলছিলেন যে সেইখানে ওনাদের রেকর্ডিং এর একটা সেশন ছিল। যেহেতু আমরা নারকোটিক অ্যানোনিমাসে যারা আছি আমরা সবাই প্রফেশনাল না, তারা একজনকে হায়ার করেছে, এক কোম্পানি, মিউজিক কোম্পানিকে, যারা এসে তারা এই রেকর্ডটা করে দিছে। তো এই রেকর্ডটা যখন করে দিয়েছে তো ওই রেকর্ড করে দেওয়ার জন্য এটার সত্তায়িত কিন্তু নারকোটিক অ্যানোনিমাস ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের, অর্থাৎ ওইখানে কিন্তু সেই লোগো যেটা আছে সেই লোগোটা আমাদের ব্যবহার, ওদের কোনো লোগোর সাথে আমাদের লোগোর যেন ব্যবহার না হয়। এটা সম্পূর্ণভাবেই কাজ করতে দিয়েছে শুধু সেই কোম্পানিকে, বাট এটার সম্পত্তি হচ্ছে নারকোটিক অ্যানোনিমাস ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের। The question, does NAWS make money or profit from licensing vendors? The vendors pay NAWS an annual fee to obtain a license. The licensing fees are designed to offset the expenses incurred by NAWS on an annual basis for administrating the FIPT. That's the extent of the financial relationship between NAWS and the licensed vendors. NAWS receives no commission, kickback, incentive, or percentage of the revenue by virtue of insurance of license to a vendor. আচ্ছা, নারকোটিক অ্যানোনিমাস ওয়ার্ল্ড সার্ভিস কি কোনো ধরনের প্রফিট বা কোনো ধরনের বাড়তি আয় এখান থেকে পায় যখন তারা একজন সেবা প্রদানকারীকে লাইসেন্স দেয়? এখান থেকে কি বাড়তি প্রফিট পায় নাকি? তো
যারা সেবা প্রদানকারী আছে তারা নসকে বাৎসরিকভাবে একটা ফি দিয়ে থাকে, হ্যাঁ, সেই লাইসেন্সটি পাওয়ার জন্য। কিন্তু এই ফিটা এমন ভাবেই তৈরি করা হচ্ছে যে এই ফিটা হচ্ছে গিয়ে নজের যে খরচটা হয় বাৎসরিকভাবে এই এফআইটিপিটাকে পরিচালনা করার জন্য, এই খরচটার জন্যই তারা শুধু ওইভাবে ওই লাইসেন্সের ফিটা নিয়ে থাকে, এর থেকে বাড়তি কোনো কিছু না। এবং এইটার পরিধিটা এই নস এবং লাইসেন্স ভেন্ডরের সাথে যে পরিধিটা এই ফিনান্সিয়াল টার্মটা ওইখানেই সীমাবদ্ধ। এইখানে নারকোটিক অ্যানোনিমাস ওয়ার্ল্ড সার্ভিস কোনো ধরনের কমিশন অর্থাৎ কোনো ধরনের বাড়তি আয় বা আমরা এখানে যদি ইনসেন্টিভ বলি বা কোনো ধরনের পার্সেন্টেজ এখান থেকে পেয়ে থাকে না এই লাইসেন্স ভেন্ডর থেকে। I just want to let you know I've made a note to myself to make this presentation smaller. It's quite long. আচ্ছা, সবার জন্যই বলতেছি যে যদিও আমি প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছি, তারপর আমি বলবো প্রেজেন্টেশনটা আমি একটু সংক্ষিপ্ত করে নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। So my apologies. This is a new presentation that I recently developed. সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী, দুঃখিত, কারণ এই প্রেজেন্টেশনটা আমি জাস্ট কিছুদিন আগেই করেছি। Yes, I'm going to finish. The last two slides are on illicit or pirated literature. So illicit or pirated literature goes against group conscience. The Fellowship has decided on these issues repeatedly, beginning in 1984, when the Fellowship voted to return to the first edition language for the 4th and 9th traditions, and again in 1988, when the World Service Conference rejected the idea of extensive changes to the text beyond fixing errors in the 4th edition, and again in 1991, when the conference voted against reconsidering which edition of the book should be published, and again in 1993, when the Fellowship approved the Fellowship Intellectual Property Trust that we've just been through, and again as recently as 2004, when the Carr motion was passed authorising revisions to the basic text but specifying no changes be made to chapters 1 through 10 of the text. That 2004 motion resulted in the 6th edition basic text, which was approved unanimously, so everyone, in 2008. Thank you. Good luck, Rumi bhai. I'm so sorry, Rumi. Well, yes, so far that's the longest sentence I've seen in my life. Nevertheless, আচ্ছা, আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের পরবর্তী যে স্লাইডটি আছে সেটা হচ্ছে কি অবৈধ লিটারেচার বা পাইরেটেড, যেটা আমরা কপি বলি, হ্যাঁ, এই যে সাহিত্যগুলো আমরা প্রচার করে থাকি। তো illicit or pirated literature goes against the group conscious. আমাদের এই অবৈধ বা আমরা কপি করা যে লিটারেচার গুলো থাকে এটা আমাদের গ্রুপ কনসিয়াসের বহির্ভূত হয়। আমরা ফেলোশিপে বারংবারই একটা বিষয় সবসময় আমরা ডিসিশন মেকিং এ আসছি, সেই প্রথম থেকে 1984 থেকে যখন ফেলোশিপ প্রথম ভোট করে প্রথম এডিশনের ল্যাঙ্গুয়েজটা চতুর্থ এবং নবম ঐতিহ্যের জন্য, এবং আবারও যখন 1988 সালে কনফারেন্স যখন একটা বিশাল চেঞ্জ নিয়ে আসে, দ্য এক্সটেন্সিভ চেঞ্জেস ইন দ্য টেক্সট বিয়ন্ড ফিক্সিং এরর ইন দ্য 4th এডিশন, যখন পুনরায় আবার একটা বিশাল চেঞ্জ নিয়ে আসতে চায় চতুর্থ এডিশনে, we are talking about the basic text, right, team? Yes. All NA literature. All NA literature. But that's a reference to the basic text. ওকে, সো চতুর্থ এডিশনে যখন একটা বিশাল পরিবর্তন আনতে চাই তখনও দেখা যাচ্ছে যে এই কনফারেন্স থেকে সেই আইডিয়াটাকে রিজেক্ট করা হয়। এবং আবারও 1991 সালে যখন কনফারেন্সে ভোট করা হয় আবার রিকনসিডার করার জন্য যে এই বইটা আবার পাবলিশ হবে কিনা, আবার এটা আসবে কিনা, এবং পুনরায় 1993 সালে যখন ফেলোশিপ অ্যাপ্রুভ করে, যখন ফেলোশিপ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট, অর্থাৎ একটু আগে আমরা স্লাইড গুলাতে যেগুলো পড়লাম যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটে কোন কোন জিনিসগুলো আছে, যখন
এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটের ট্রাস্টের বিষয়টা যখন অ্যাপ্রুভড হয় তখন আবারও এই বিষয়টা আসে। And again recently as 2004 এবং এই কিছুদিন আগেই 2004-এ যখন আবার আসে, যখন কার মোশনে পাস হয় যে বেসিক টেক্সটের কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তনের বিষয়গুলো কিছু কিছু রিভিশন করতে হবে, কিন্তু খুব সুস্পষ্টভাবে বলা বাট স্পেসিফাইং নো চেঞ্জেস ক্যান বি মেড টু দ্য চ্যাপ্টার থ্রু 1 to 10। কিন্তু এই জিনিসটা বলা হয়েছে যে প্রথম যে 10টা চ্যাপ্টার বেসিক টেক্সটের 1 থেকে 10-এর যে প্রথম, সেখানে যেন কোনো পরিবর্তন না হয়। সো এটা বারংবারই বলা হয়েছে এই কারণেই যে আমরা যেন কোনো অবৈধ জিনিস যেন না হয়, এই কারণে টেক্সটের কোনো জিনিস আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না। And that 2004 মোশন এবং ওই 2004-এর যে মোশনটা হচ্ছে, ওই মোশনে তখন আমরা সম্পূর্ণভাবে ডিসাইড করলাম দ্যাট যে 6th এডিশন বেসিক টেক্সট সবাই সর্বসম্মতিক্রমে 2008-এ তখন আমরা পাস করলাম যে এটার কোনো চেঞ্জেস আসবে না। Rumi, I just want to add something. Yes, please. तो एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। जैसे 6th एडिशन बेसिक टेक्स्ट जब प्रिंट हुई तो उसका जो पार्ट 2 है जिसमें पर्सनल स्टोरीज है, उसमें इंडिया के एक एडिक्ट की स्टोरी है, अर्जेंटीना के एक एडिक्ट की स्टोरी है, टर्की के एक एडिक्ट की स्टोरी है। तो अगर हम मानते हैं कि हमारी नारकोटिक्स एनोनिमस की फेलोशिप बढ़ती फेलोशिप है, सिर्फ अमेरिका तक नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इट्स अ वर्ल्ड वाइड फेलोशिप, then the 6th edition basic text actually reflects that, because it has stories from communities that are not in America, and that is really important to people like us who are in India and Bangladesh, that the story have some culture that we can identify with. থ্যাংক ইউ অমিতাভ ভাই। অমিতাভ ভাই যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের বেসিক টেক্সটের সবচেয়ে বড় আকর্ষণই হচ্ছে ওইটা যে প্রথম 10 চ্যাপ্টার তো আমরা কোনো জায়গায় পরিবর্তন করি নাই, কিন্তু আমাদের যে এখানে কিছু গল্পের বিষয় আছে সেখানে কিছু ইন্ডিয়ানস এবং কিছু বাংলাদেশি বা অন্যান্য, এখন পর্যন্ত আমার জানা নাই বাংলাদেশি কারো ওখানে কোনো স্টোরিজ আছে কিনা, তো অন্যান্যদের সেই গল্পগুলো ওখানে আছে। সেই যেই বিষয়টা হয়, তো নারকোটিক অ্যানোনিমাসের যে ডাইভার্সিটিটা, অর্থাৎ যেই বিষয়টা সেটা যে আমাদের সকলের জন্য, ওই বিষয়টা খুব সুন্দরভাবে এখানে পরিস্ফুটিত হয়ে স্পষ্ট হয় এই আর কি। I'm so sorry. This is the last one, my friend. Okay. So when we first talked about this workshop, obviously the FIPT is held in the United States of America. Different countries have different opinions on pirating and copying. I'll let you translate that. Okay. এটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা যখন একটা ডকুমেন্ট করি তখন দেখা যায় যে বিভিন্ন পার্ট, ডকুমেন্টের বিভিন্ন অংশ যখন হয় তখন আমরা এটা ট্রান্সলেটের জন্য বলি, ওইটা তখন দেখা যায় যে কপির জন্য আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে বলি। Yes. So as I read through this final slide, I am not at all. I know in Asia the common practice for movies, DVDs is a lot different than in Western society. আমি যখন সেই স্লাইডে আসবো তখন আমি একটু বলে নিচ্ছি যে আমাদের আসলে আমাদের কালচারের থেকে এই সাউথ এশিয়ান কালচার একটু ডিফারেন্ট, কারণ এখানে মুভির কথা বলি বা অন্যান্য কথা বলি, সেগুলোর সাথে আমাদের একটা যথেষ্ট পার্থক্য আছে। So please know I am only referring to Narcotics Anonymous. তো এই কারণেই বলছি যে আমি শুধু নারকোটিক অ্যানোনিমাসের ক্ষেত্রেই এই কথাটা বলছি, এইটা আসলে আমি কোনো কালচারাল অ্যাসপেক্ট থেকে এই বিষয়টা বলছি না। And I'm speaking as a board member of Narcotics Anonymous. এবং আমি নারকোটিক অ্যানোনিমাসের ওয়ার্ল্ড বোর্ড হয়েই কথাটা বলছি। So pirating or copying NA literature is dishonest and illegal. তো NA লিটারেচার অর্থাৎ আমাদের যে সাহিত্য, সেটার কিছু আংশিক জিনিস যদি আমরা লিখি সেটা কিন্তু আসলে অবৈধ। The unauthorized reproduction
of NA literature is a violation of copyright law. অর্থাৎ এনএ লিটারেচার যদি আমি কোনো পারমিশন না নিয়ে এটাকে যদি পুনর্মুদ্রণ করি তাহলে এটা কপিরাইট ল যে এটার আমি ভায়োলেট করছি, এটা আইনত এটার দণ্ডনীয়। NA groups can copy and distribute NA literature for use within their groups, but that right does not extend outside the group or to individuals and service bodies. একটা জিনিস খুব সুস্পষ্টভাবে বলছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে কোনো এনএ গ্রুপ, এনএ গ্রুপ কপি করতে পারে এবং লিটারেচার ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে শুধু তার গ্রুপ মেম্বারদের মধ্যে। তাদের কোনো অধিকার নেই বা তাদের কোনো রাইট, যেটা বলছি অধিকার নেই যে সেটা গ্রুপের বাইরে এইটাকে ব্যবহার বা ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য, বা কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের সাথেও সেই জিনিসটা সে করতে পারবে না এবং কোনো সার্ভিস বডির সাথেও সেটার কোনো সম্পৃক্ত থাকবে না। তো একটা এনএ গ্রুপ কপি করতে পারে এবং ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে এনএ লিটারেচার শুধুমাত্র তার গ্রুপের মধ্যে, বাইরে কোনো ব্যক্তি বা সার্ভিস বডির সাথে করতে পারবে না। And it doesn't make sense. On top of everything else, the portions of the 4th and 9th traditions reinstated into the text of the booklets that are being distributed don't reflect most members' understanding of NA service. These 4th tradition essays say that service committees, officers, and activities, these things are not NA. The 9th tradition essay says that service boards or committees are not part of Narcotics Anonymous. That doesn't even make sense. Are the funds from your area dance out an outside donation? Is your local H&I committee somehow not part of NA? Now let's see if I can make sense, Tim. Yeah, it's a little complicated. It's Yes. probably. I'll try again. So this is in regards to illegal or illicit copies of the basic texts that are being distributed around the world and have been since the 80s, I believe. They have been altered from their original form. Okay, can I translate from time to time? Sure. Yeah. So 1980 দশকের থেকেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রকম ভাবে এনএ লিটারেচার যখন আমরা পাবলিশ করে থাকি, তো অনেকেই দেখা যাচ্ছে সেটা কপি করছে বা ডিস্ট্রিবিউট করছে। এটার রক্ষার্থেই এই নজের এই নিয়মটা করা, আমাদের নজের থেকে এই আইনটা করা, যে যেন আমরা আমাদের লিটারেচার অন্য কাউকে সেইভাবে আমরা রাইটটা দিই না প্রডিউস করার জন্য। Okay, good work.